Warm good morning. Let us start the program with prayer. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்களும் நிலை பெறுத்தலும் நீங்களும் நீங்களா. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்களும் நிலை பெறுத்தலும் நீங்களும் நீங்களா. அழகிலா விளையாட்டுடையாரவர், அழகிலா விளையாட்டுடையாரவர், தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே, தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே, சரணாங்களே, சரணாங்களே. I request Mrs. A. Subbalakshmi ma'am, Coordinator, Science Communication Club, to welcome the gathering. Respected Principal, Vice Principal, HODs, Professors, Honorable Chief Guest, and my dear students, a very good morning to all. It gives me an immense pleasure to extend a very warm welcome our college principal, Dr. S. Sivakumar sir, and Vice Principal, Dr. S. Balamurugan, HOD, Department of Commerce, CBA College. I would like to extend a warm welcome to HODs and professors from various departments. And I would like to heartily welcome our Honorable Chief Guest, Dr. M. Arulmoli, Associate Professor, Department of Physics, Jayaraj Annapakyam College, Periyakkulam. Welcome, ma'am. Welcome. And I welcome one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our principal, Dr. S. Sivakumar sir, to deliver presidential address. Respected Chief Guest today, Dr. M. Arulmoli, Associate Professor of Physics, JA College, beloved Vice Principal, Dr. S. Balamurugan, Professor A. Subbalakshmi, Coordinator, Science Communication Club of our college, Dr. B. Kavida, Assistant Professor of Chemistry, Professor K. Nityananda Kumari, Assistant Professor of Computer Science, distinguished HODs, learned professors, administrative staffs, and my dear lovable students. A very good morning and Science Day greetings to all. National Science Day 2022. As you know, science has pushed us to our limits. Everything around us is a product of science. The National Science Day is for those who believe in science, scientists, the younger ones who work hard to learn about science and technology, and who enjoy scientific discoveries such as farming community of India. National Science Day is celebrated every year on February 28 to commemorate the discovery of the Raman effect. Government of India designated February 28 as National Science Day in 1986. On this day, scientist C.V. Raman announced the discovery of the Raman effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 19. On this occasion, theme-based science communication activities are carried out all over the country. This year, Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh Ji, announces National Science Day theme on January 5, 2022. The theme is Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future. As you know, science helps us to understand the origins, characteristics, and consequences of global problems, finding solutions to these problems.
and elucidating the complex chains of cause and effect through which they may be linked requires a coordinated effort by natural and social scientists, engineers, and policymakers. The development of technology, along with the advancement in science, helps to bring in a revolution in various fields such as medicine, agriculture, education, information and technology, and many more. The development in the field of technology paves way for research and development in the field of science. For example, space science is one of them. Technological development likewise indirectly simulates basic research in the field of science. Development of advanced instruments facilitated scientists to measure the distance between Sun and Earth, the intensity of sun's rays, the revolution of celestial bodies, internal problems of human beings' life, of a bridge, etc. One good thing, transforming scientific breakthroughs into new technologies can have a profound impact in development. But wise stewardship of these technologies is essential. One challenge of sustainable development is to use technology in such a way that it balances advances in productivity with the long-term resource viability. For example, technology helped bring about the green revolution, which resulted in increased agriculture productivity worldwide, but at the same time, poorly designed irrigation systems led to soil degradation in some areas. In the decades ahead, technology will be called upon to feed a growing world population with minimum impact on the integrity of soil, water, forests, and other resources. India has strong scientific and technological base that spreads across the country in the form of academic institutions, research and development laboratories, advanced medical center, experimental centers, and different advanced industries. Coming to today's topic, it's quite interesting and very important for the science community is concerned. Science and serendipity. Okay, what is science? According to E.O. Wilson, science is the systematic enterprise of gathering knowledge about the world and organizing it and condensing that knowledge into testable laws and theories. Good science demands independent replication of new ideas and results and abandonment of accepted theories in light of more reliable evidence. Failure to comply leads to damaging bad science. Progress of good science also often requires serendipity. Serendip being the ancient name for Sri Lanka, the prince's name. The prince is followed by successor. There are a lot of successors and ancestors. And this is a name taken out from Sri Lanka. The simplest definition of serendipity is making discoveries by accident and sagacity of things not sought. Many distinguished individuals have commented on serendipity in science. For example, Louis Pasteur. In the field of observation, chance favors only the prepared mind. Isaac Asimov, the most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries is not eureka. Please come row. Serendipity is looking in a haystack for a needle and discovering a farmer's daughter. I'm really happy and appreciate the coordinator for organizing this wonderful webinar. I'm grateful to the President, Sri S.P. Subramanian, Vice President, Sri S. Ramanathan, Secretary and Correspondent, Sri R. Purushothaman, and the Directors of the College for the conduct of this webinar to celebrate National Science Day. I thank the guest speaker today. Thank you. Have a wonderful Science Day. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request our Vice Principal, Dr. S. Balamurugan, sir, to deliver felicitations. Good morning to one and all. Honorable President Dr. Mr. S.V. Subramanian, Honorable Vice President Sri S. Ramanathan, Honorable
Secretary and Correspondent, Sri Purushottaman, and our Principal and President of this function, Dr. Sivakumar, and today the guest speaker, Dr. Arulmoli, and the convener of this program, Mrs. Subbulakshmi, and the Nityananda Kumari Madam, the Kavita Madam, and Head of the Department of Physics, Mr. Rajamohan, the various heads from our CPA college, non-teaching staff, my dear lovable students, and last but not least, Mr. Sadish Kumar. Once again, the good morning on and all. So today is a Science Day. Every year, the February 20th, we have a celebrate to the Science Day. So due to the technology and due to the innovations, while comparing to the past dictates, we have a little bit the improved in each and every steps. So probably now we can see the mobile phone. So after the invention of the mobile phone, there are so many things should be eradicated, in particularly the wristwatch. And we can say the radio, the TV, there are the particularly in the communications, there are so many things should be eradicated, only the development of the technology. So not only in the science field, so in our commerce field, there are so many innovations to be introduced, in particularly the e-action, e-marketing, e-banking in our field. So the science is a very, very important, and it's also helpful to the human being. The particularly very popular, the disease, the corona vaccine. So in our India, we have well established in our science, not only to the vaccine, and there are so many technological to be introduced only with the help of the science and the technology. In particularly, now we have introduced the robo, the recent development that will be in a robo. I think, see, in my WhatsApp, there are so many robots are doing very well practices, just like in a human being, whether it's a dancing or the serving the food or manufacturing the food, each and every steps they are doing just like in a human being. It is only with the help of the science. But in some occasions, there are some innovations should be found by the accidentally. In particularly the penicillin, the micro oven, the X-ray, and the rubber and the sac creams. That's found by the accidentally. இந்த நான் சொன்ன 5 பொருளுமே ஒரு விபத்து மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இன் பர்டிகுலர்லி த பென்சிலின், அலெக்சாண்டர் ஃபிளமிங்கோ அவர் விடுமுறைக்காக வீட்டுக்கு போறாரு. போயிட்டு வரும்பொழுது பார்க்கும்பொழுது தான் அந்த பூஞ்சை மாதிரி பிடிச்சதுனால தான் அந்த பென்சிலினே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். அதே போல இன் பர்டிகுலர்லி த மைக்ரோ ஓவன், தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கும் பொழுது தற்செயலாக வச்சிருந்த ஒரு சாக்லேட் பார் கீழே விழுகும்போது உருகுது, அங்கே பாப்கார்னை வைக்கிறாங்க, அது வெடிக்குது. ஸோ தே கேன் இன்ட்ரடியூஸ் டு த மைக்ரோ ஓவன். எக்ஸ்ரே அதே போல தான், ஒரு டார்க் ரூம்ல போட்டோ எடுக்கும் பொழுது உள்ள இருக்க பார்ட்ஸ் தெரியுது. அதை விட ரப்பர், தற்செயலாக ஒரு நெருப்பின் மேல விழுந்ததுனால தான் ரப்பர் கண்டுபிடிச்சோம். அதே போல சாக்ரீன், ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்க தற்செயலாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி சாப்பிடும் பொழுது அந்த ஸ்வீட்னஸ் வச்சு தான் நம்ம ஒரு சாக்ரீனே நம்ம கண்டுபிடிக்கும். திஸ் இஸ் த ஆக்சிடென்டலி, பட் ஈவன் தோ without science there will be a little bit difficulty, but there are so many arguments should be done by in the field of the TV or other field, whether the science பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு அறிவியல் என்பது ஒரு மிகவும் அத்தியாவசியமானது. without science there is no. அதனால் இந்த அறிவியல் தினம், because I am the commerce staff, I doesn't know particularly the science. I am wholeheartedly wish to particularly the science faculties in the Science Communication Club. I am wish to success the program. Thank you very much. Thank you, sir. Chief guest introduction by Dr. B. Kavita. Honorable President, Honorable Vice President, most respected Secretary, most respected Managing Committee members, respected Principal, respected Vice Principal, esteemed Chief Guest, respected HODs, beloved colleagues, and my dear students, good morning to all of you.
It gives me an immense pleasure to welcome our chief guest, Dr. M. Arulmoli ma'am, Associate Professor, Department of Physics, Jayaraj Anapakyam College for Women, Periyakulam. She has completed her UG and PG in Physics at Fatima College, Madurai, where she was a class topper. She got university rank in her UG course. She received PG Merit Scholarship from UGC in her PG course. She passed a NET exam and completed her doctorate degree in condensed matter physics from School of Physics, Madurai Kamaraj University. She also passed SET exam twice in 1997 and recently in 2017. She has 26 years of teaching experience. She has held many key positions in the college like NSS Program Officer, Dean of Students, IQAC Coordinator, Dean of Research and Project Development Officer. She has completed one minor research project and one major research project funded by UGC. She has attended more than 100 conferences and seminars and also presented papers. She has served as resource person and member of Board of Studies in many colleges. She has received Eminent Academician Award from VIJ Trust, Chennai, and Women Researcher Award from BD Good Professional Association, Tamil Nadu. She is the life member of many academic and professional bodies like Indian Association of Physics Teachers, Indian Physics Association, Indian Science Congress Association, etc. She has published many research articles in peer-reviewed reputed journals indexed in UGC CARE List, Scopus, and Web of Science. Under her guidance, one scholar has completed PhD and 2 scholars are pursuing PhD. She has attended conferences and delivered guest lectures in foreign countries like Colombia, Sri Lanka, United Kingdom, and Thailand. We are very happy to have you, ma'am, in this special occasion. Now I request our resource person to deliver keynote address. Respected authorities of CPA College body, especially the president, vice president, very nice principal, the vice principal, HODs, faculty members of all the departments of CPA College body, and my dear students, a very pleasant morning to you all. Though we have joined in the online meeting, it's very nice to join all of you and to present the keynote address on the National Science Day 2022. At the outset, I would like to thank the principal and Professor Subbalakshmi of the Department of Physics, CPA College Bodi, for inviting me on this National Science Day celebrations and to deliver the guest lecture to you. I also thank Dr. Kavita and Professor Nityananda Kumari for their nice gesture. And I also thank all the students for joining this meeting, even though it is conducted online. So the only drawback that I feel on this meeting is the interaction with the students, which I like most whenever I deliver the guest lecture. And I think I can present my screen now. Is my screen visible? Yes, ma'am, visible, ma'am. Okay. So the talk that I am going to deliver today is on science and serendipity. And as introduced by Dr. Kavita, I am Dr. Arulmoli from Jayaraj Anapakyam College. And this I have. And I also thank the authorities of our college, Jayaraj Anapakyam College, for allowing me to deliver the guest lecture for CPA College Board. And this is going to be the outline of my talk today. First, I will talk about the importance of education. Why should we study? And second, I'll focus on the significance of National Science Day and the theme of National Science Day 2022, that is today. And your principal and your vice principal have talked a lot. They have nicely pointed out, even though your vice principal is from the Commerce Department, he has talked a lot about the importance of science and the serendipities in science, and he has helped me in my talk also.
And then I'll concentrate on the contribution of science to the society, because whatever may be the invention and the discovery that is made in science, it has to help the society. Then only science will be appreciated. And then I'll concentrate on 5 important serendipities in science. There are lots and lots of serendipities, but I'm going to concentrate only on 5. And then I'll show you a video which will highlight a few other serendipities which are found in science. And finally, I'll show a slide to pay the tribute to Dr. APJ Abdul Kalam, because whenever I deliver a lecture, I'll conclude only with the quote by Dr. APJ Abdul Kalam. So let me go into my talk, which is on first, we'll concentrate on education. Why should I study? Why should I not remain at home? And this is going to be useful for all the students. ஏன் படிக்கிறோம்? Why should I study? Because education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This is a very famous quote by Nelson Mandela. There are many weapons. Now we are hearing about the war between Russia and Ukraine, where they are using many weapons. But education is the more powerful weapon, most powerful weapon which you can use to change the world. And it is not only useful to change the world, it is useful to change first ourselves. So education should be useful in 3 ways. One is, first, you have to improve your knowledge. Whether you are studying physics, you have to improve the knowledge in physics. If you are studying chemistry, you have to improve your knowledge in chemistry. So your subject knowledge should be improved. And secondly, the way of life should be changed after getting education. You should not be the same way as before you get the education. So நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படினா கண்டிப்பா your way of life should be changed. And the third and most important use of education is it should help you to earn money. படிச்சிட்டு நான் வீட்ல தான் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. You have to earn money because of the education that you get. And Aristotle has rightly pointed out that the roots of education are bitter, but the fruits are sweet. இப்போ படிக்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நமக்கு. அதை படிங்க, இதை படிங்க, ஆன்லைன்ல படிங்க, ஆஃப்லைன்ல படிங்கன்னு சொல்றப்போ. But now it will be bitter for you. But once when you go to a job and when you earn money, then only this education will show that the fruits of education are sweet. And the next important point, why should I be educated, is an educated person is respected everywhere. தமிழ்ல நீங்க ஒரு வாக்கியம் கேட்டிருப்பீங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பை சொல்லிட்டே வருவாங்க. அப்போ ஃபைனலா சொல்றது என்னன்னா, கற்றவருக்கு சென்ற விடமெல்லாம் சிறப்பு. மற்றவங்களுக்கு அவங்கவுங்க இடத்துல மட்டும்தான் சிறப்பு இருக்கும். ஆனா படிச்சவங்களுக்கு நீங்க எங்க போனாலும் மதிக்கப்படுவீர்கள். கற்றவருக்கு சென்ற விடமெல்லாம் சிறப்பு. அதனாலதான் நம்ம படிக்கணும். And lastly, education is not preparing for life. Education is life itself. நான் வாழ்க்கையை நல்லா வாழணுங்கிறதுக்காக படிக்கல, படிக்கிறதே வாழ்க்கை தான். So education is not preparing for life, but education is life itself. So even though we enter into a college life without any preparation or without any motivation, at least now onwards you have to develop a goal and an objective in your life, that after this education I should get a placement like this and I should get a salary for my own life and for me to be independent. Whether it's a boy or a girl, you have to be independent in life by earning money through your education. So that is why we give such importance to education. And next, coming to the today's celebration, which is the National Science Day. The whole world, India is celebrating the National Science Day with all enthusiasm. And you may be knowing why we are celebrating the National Science Day. National Science Day அப்படின்னு சொன்ன உடனே இமீடியட்டா நம்ம மைண்டுக்கு வர்றவர் சர் சி வி ராமன். Because அவரோட இன்வென்ஷன், அவரோட டிஸ்கவரிக்காக தான் we are celebrating the National Science Day. It is celebrated on 28th February each year to mark the discovery of Raman effect. And he is an Indian physicist who has made India to be proud, because he got the Nobel Prize in the year 1930 for his discovery on the Raman effect. A little bit about the Raman effect. And Raman effect is nothing but the process of scattering of light particles by molecules of a medium. So if you take any molecule, whether it's a solid or a liquid or a gas, when light is falling on it,
then the light particles are scattered. So this is a very small picture which describes the Raman effect. So lambda laser abingrada the light particle, and that is falling on the molecule. So red color la irukadha molecule, and after falling on the molecule, it is scattered as in three wavelengths. And the blue color one and the red color one are the Raman effect, or the Raman scattering lines. So if the wavelength of the scattered light is greater than the wavelength of the incident laser light, then they are called as the Stokes lines. And if the wavelength of the scattered light particles is less than the wavelength of the incident laser, they are called the anti-Stokes lines. So the wavelength is different after scattering. And if the wavelengths are same, then it is called Rayleigh scattering, which is a different process. So for finding this, for this discovery only, Raman was awarded the Nobel Prize. And this year, as rightly pointed out by your principal, so every year the theme is going to be different. And the theme decide பண்றது யாருன்னா the National Council for Science and Technology Communication. And this is the logo for that agency. So every year, this day is celebrated with the special theme. And for this year, the theme is Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. So in India, if it is going to sustain energy, what should we do in science and technology? So that is the theme for this year's celebration. And the celebration, Raman effect கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டாரு, அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாச்சு. Why should we celebrate that day as a National Science Day? And this is celebrated to spread a message about the importance of science used in the daily life of the people. என்னைக்கு இந்த science and technology இந்த இந்தியாவின் கடைக்கோடி குடிமகனுக்கும் போய் சேருதோ அது வரைக்கும் National Science Day will be celebrated. Even the layman should know the importance of science in their daily life. Until then, National Science Day should be celebrated. அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் National Science Day is celebrated. And contribution of science to the society. ஏன்னா எதை கண்டுபிடிச்சாலுமே அது சொசைட்டி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், அப்படின்னா தான் அந்த சயின்ஸ் அங்க போய் சேரும். So science is also expected to do that. Science is valued by the society. ஏன் சயின்ஸ்க்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்னா, because the application of scientific knowledge helps to satisfy many basic human needs and improve the living standards. First என்னோட நீட் satisfy ஆகணும், எனக்கு கஷ்டமா இருக்கிறதெல்லாம் ஈஸி ஆகணும் because of science. And it should also improve my living standards. என்னோட லைஃப் ஸ்டைலை அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்கணும். Then only science will be valued by the society. ஸோ நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அம்மாலாம் உரல்ல மாவாட்டிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ நாங்கெல்லாம் கிரைண்டர்ல தான் மாவாட்டுறோம். ஸோ அப்படி நம்மளோட நீடை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அண்ட் த வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் தட் வி கேன் சி இஸ் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் த மெடிசின், இன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். எ கியூர் ஃபார் கேன்சர். ஒரு காலத்தில் கேன்சர்னாலே அவ்வளோதான், அவங்க உயிரோடய இருக்க முடியாது. But now we have medicine for it and their lifetime is extended. And we can have clean forms of energy. So these are example. இது வந்து டைரக்டா ஹியூமன் பீயிங் அஃபெக்ட் பண்ற ஒரு இடம். Hello, Subha. Ma'am. Subha, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. And the other examples that we can see from pen to rocket. So pen இப்ப நம்ம ராக்கெட் வர போயாச்சு. முன்னாடி இந்த தலைவலி அது விஷயம் சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு. Now we have passed on to organ transplantation. ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அடுத்த வச்சிருக்கலாம். We have extended our application of science from aspirin to now we have extended to organ transplantation. So likewise in fields in all human needs are satisfied by science. And science generates solutions everyday life. Any problem science solution இருக்கு. And helps us to answer the great mysteries of the universe. இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, ஒவ்வொன்றும் எப்படி நடக்குது, எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கொடுக்க போறது சயின்ஸ் தான். So to stress this importance of science to the society, National Science Day is celebrated every year. So keep thinking அதுக்காகவே தான்
International Science Day is celebrated every year. Now, coming to my topic, selected the topic as science and serendipity. So, science na enna idu varaikku nama paathukom. What is serendipity? Principal alaga explain பண்ணாங்க. It is the phenomenon of finding good things by chance. So, நான் அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு செய்யல, but by chance it is coming out and it is for a good purpose. Then it is called as the serendipity. I can also define that as unplanned fortunate discovery. So it is unplanned. நான் பிளான் பண்ணவே இல்லை, பட் இட் இஸ் a fortunate one. So accidentally நடக்கிற எல்லாரையும் நம்ம செரண்டிபிட்டின்னு சொல்ல மாட்டோம். அது குட் பர்பஸ்க்கு இருக்கணும். It is a fortunate discovery and unexpected good luck. It is unexpected, but it is for good purpose. நம்ம சில நேரம் சொல்லுவோம் ஃப்ளூக்ல அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு. அதாவது நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம், ஆனா ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துருச்சுன்னா ஃப்ளூக்ல அடிச்சிட்டேன் சொல்லுவோம். So that is also a definition for serendipity. And it is the common occurrence throughout the history of product invention and scientific discovery. நீங்க எல்லா இன்வென்ஷன் அண்ட் டிஸ்கவரிக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் அவங்களோட பர்பஸ் அதுவா இருக்காது. அதை கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற பர்பஸ் அவங்களுக்கு இல்ல, பட் பை சான்ஸ் தே கம் அக்ராஸ் திஸ் இன்வென்ஷன் அண்ட் டிஸ்கவரி. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாக்டா தமிழ்ல என்ன டெஃபினிஷன், விருப்பமூட்டும் பொருள்களை தற்செயலாக கண்டுபிடிக்கும் திறன். ஸோ அந்த தற்செயலுங்கிற வார்த்தை தான் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு அந்த பொருள் வேணும், ஆனா அதுக்காக நம்ம செய்யல, பட் தற்செயலா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்கள். So that is called as the serendipity. Now I'm going to concentrate on 5 important serendipities in science. நிறைய இருக்கு, பட் இந்த லெக்சருக்குள்ள I try to explain the 5 important serendipities. So many serendipities happened in scientific discoveries and inventions, and 5 important serendipities are taken for discussion. And number 1, serendipity science அப்படின்னு வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல வர்றது என்னன்னா எக்ஸ்ரேஸ் தான். And number 2, number 3, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி, number 4, பென்சிலின், and number 5, anesthesia. ஸோ நான் வந்து 5மே சயின்ஸ் டாபிக்ஸ்ல இருந்தே எடுத்திருக்கேன். சயின்ஸ்ல உள்ள செரண்டிபிட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் 3 கிட்டத்தட்ட பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி, 4 கெமிஸ்ட்ரியில வரும், and 5 பயாலஜில வரும். ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் 5 டாபிக்ஸ் which are the 5 important serendipities in science and which has changed the further researches. ஏன்னா இது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிசர்ச்சோட அந்த ஆங்கிளே மாறிடுச்சு. So that is why I have taken these 5 topics. And number 1, X-rays. So X-rays are discovered by Röntgen in the year 1895. X-rays na enna modala paapom. So they are electromagnetic waves of very short wavelengths in the range of 10 angstrom units to 0.5 angstrom units. நான் அடுத்த ஒரு ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னா என்ன, இதுல எக்ஸ்ரேஸ் எங்க இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் எக்ஸ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் a penetrating form of high energy electromagnetic radiation. ஸோ அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல நிறைய ரீஜன்ஸ் உண்டு. அதுல எக்ஸ்ரே இஸ் த ஹை, இட்ஸ் a penetrating form, ஊடுருவி போகக்கூடியது of high energy electromagnetic radiation. And X-rays are used. ஏன் பெனிட்ரேட்டிங் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு அது பெனிட்ரேட்டிங்கிறது எல்லாருமே உணர முடியும். ஏன்னா எக்ஸ்ரே எடுக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. போன்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் சொல்றது ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்றாங்க. So X-rays are used to take images of the human body because it is well known for their ability to see through a person's skin and reveal images of the bones beneath it. So என்னோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அந்த போனை மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் டேக் த எக்ஸ்ரேஸ். அப்போ அது ஸ்கின்னை தொலைச்சு போகுது, நம்ம ஃபிளஷை தொலைச்சு உள்ள போகுது. அப்போ அது எவ்வளவு ஹைலி பெனிட்ரேட்டிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து உணர முடியும். ஸோ அவுட் ஆஃப் ஆல் த ரீஜன்ஸ் இன் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம், எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் த ஹைலி பெனிட்ரேட்டிங் ஃபார்ம். ஸோ நம்ம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம், அது என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததுல. So this is the different regions in the electromagnetic spectrum. நீங்க சன்ல இருந்து வர்ற ரேஸ், நம்ம லைட் ரேஸ்ன்னு சொல்றோம். அதுல இருந்து you get both light and heat. ஹீட்டும் நமக்கு கிடைக்கதான் செய்யுது. ஸோ அந்த சன்ல இருந்து கிடைக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் தான் we call it as the electromagnetic spectrum because it has both electric field and the magnetic field together. So if I arrange all the different regions in the electromagnetic spectrum according to their wavelength, then I get this kind of a
spectrum. So the first, நம்ம left and right ல போறப்போ, first you have gamma rays, second you have X-rays, then ultraviolet, then you have the visible region. And the visible region மட்டும் broad எடுத்து போட்டிருக்காங்க because that is the one that we can see with our human eye. And after visible light, you have infrared region, then you have the negative rays. The X-ray எங்க பாருங்க, the second to the gamma rays. So gamma rays are highly penetrating, and to that is the X-ray. So even now, so I say it is discovered by Röntgen. Now, who is this Röntgen? His full name is Wilhelm Conrad Röntgen. His lifetime is from 1845 to 1923, and he is from Germany. So he is also from Germany. He is a famous physicist, and he got the first Nobel Prize in physics in 1901. ஏன்னா Nobel Prize constitute பண்ணப்பட்டது 1900 தான். So 1900 தான் Nobel Prize கொடுக்கலான்னு டிசைட் பண்றாங்க the Academy of Sciencesல இருந்து. And the first Nobel Prize, physicsல கொடுத்த first Nobel Prize is for the discovery of X-rays by Röntgen. So it is in recognition of the discovery of X-rays. And this produced a great revolution in the society because it is very much applicable in the field of, not only in the field of physics, but also in the field of medicine. And therefore, it electrified the general public. அதாவது அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமே மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக். என்னோட பாடி உள்ள எலும்பை இப்படி பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது it was done only after the discovery of X-rays. So it electrified ஒரு ஷாக் மாதிரி, இப்படி ஒரு பெரிய ஷாக் மாதிரி the discovery of the X-rays. So இதை எப்படி அவர் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா, X-rays was investigating cathode rays, whether the cathode rays can pass through glass using a fluorescent screen painted with barium platinocyanide. So அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. கேத்தோட் ரேஸை வந்து கிளாஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு fluorescent screen, அந்த fluorescent screenல they have coated barium platinocyanide. கேத்தோட் ரேஸ் வந்து ஸ்கிரீன்ல அங்கங்க அதோட ஸ்பாட் தெரியும். So அப்படி அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது தான் he realized some invisible rays coming from the tube were passing through the cardboard to make the screen glow. இவர் அந்த கேத்தோட் ரேஸ் ஆன் பண்ணி கேத்தோட் ரேஸ் போய் சேரல, ஆனா அது இல்லாம வேற ஒரு ரேஸ், and he called that as invisible rays. அது கண்ணு தெரியாது வேற. So those rays they passed through the cardboard and the screen was glowing. அப்படியே அதுல டேபிள்ல இருக்க புக் பேப்பர் எல்லா வழியாவும் அது பாஸ் ஆகி போகுது. He found they could also pass through books and papers on his desk. அப்போ அவர் இது கேத்தோட் ரேஸ் இல்ல, வேற ஏதோ ஒரு ரேஸ் தான் அந்த ஸ்கிரீனை வந்து க்ளோ பண்ண வைக்குது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு நேம் எப்படி வச்சுட்டாருன்னா X-rays. நீங்க மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும், whenever we do a problem and if for an unknown quantity you keep that as X. அதனால இவர் அந்த ரேஸுக்கும் X-rays வச்சுட்டார், which is meaning unknown rays. So he named that rays as X-rays, and he confirmed that it is not by the cathode rays, but it is by some invisible rays. It passed through cardboard, it passed through books, it passed through papers on his desk. எல்லா வழியும் பாஸ் ஆகி அந்த ஸ்கிரீன்ல போய் க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் அதோட இன்னொரு எஃபெக்ட் அவர் எப்போ பார்த்தாருன்னா, doing that experiment entering into the lab. So அவர் கையை தான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சு அந்த ரேஸ் இடையில அவர் வச்சு பார்க்கறாரு, and he could see his wife's hand. That was the first X-ray taken. So he discovered their medical use when he made a picture of his wife's hand on a photographic plate due to X-rays. அந்த கையில வந்து அவங்களோட வெட்டிங் ரிங் போட்டிருந்தாங்க. So எலும்பு அந்த ரிங் அது மட்டும் அந்த தெரிஞ்சிருக்கு X-rays வழியா பாஸ் ஆகும். So the photograph of his wife's hand, the first photograph of a human body part using X-rays. ஆனா அதை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்களா தெரியுமா, அந்த ராஞ்சனோட வைஃப், when she saw the picture she said, I have seen my death. ஏன்னா நம்ம எலும்பு கூடு அப்படின்ன உடனே இறந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளதை தான் நம்ம பார்ப்போம். அவங்க நம்ம இறக்குறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களோட கை அதுக்குள்ள எலும்பெல்லாம் அவங்க பார்த்துட்டதுனால the immediate reply that she gave was, I have seen death. So that was the first sentence spoken by
Rontgen's wife after seeing the X-ray of the hand. So this is how discovered. So Rontgen was not in intention to find X-rays. He was doing some other experiment, and during that experiment, he identified invisible rays which are making the fluorescent screen painted with barium platinum to glow. And he confirmed that it is not by X-rays, but by some other rays, which he named it as X-rays. So X-rays or the serendipity அப்படின்னு சொன்ன உடனே யாருக்குமே first mindல வர்றது X-rays தான். So this is how X-rays were discovered by Rontgen as a serendipity. And second, we'll pass on to the atomic nucleus. நீங்க இத வந்து இது வரைக்கும் serendipity-னே நினைச்சிருக்க மாட்டீங்க. But it is also a serendipity in science. And a nucleus is discovered by Ernest Rutherford in 1911, and he got the Nobel Prize in chemistry. Our physics கிடையாது. Chemistry our Nobel Prize in the year 1908 for the disintegration of the elements and the chemistry of radioactive substances. And what he observed is there is a positively charged center in an atom called the nucleus. இது நமக்கு இப்ப தெரியும் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஆனா ருதர்ஃபோர்டுக்கு முன்னாடி எப்படி அவங்க இருந்தாங்க. So now we know that all the positively charged matter of an atom is concentrated at the center, which is called the nucleus. And atom size nucleus size is very small. It is about 10 times less than the radius of the atom. And nucleus க்கு வெளியில electrons are revolving. இது எல்லாமே நமக்கு இப்ப தெரியும். He is Rutherford. His lifetime is from 1871 to 1937, and he is called as the father of nucleuses. Atomக்கு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்ததே அவரோட இன்வென்ஷனுக்கு பிறகுதான், டிஸ்கவரிக்கு பிறகுதான், and therefore he is called the father of nuclear physics. And if you the structure of the atom, at the center you have a nucleus which is containing protons and neutrons, and outside the nucleus the electrons are moving around the nucleus. Rutherford's intention was also not to discover the atomic nucleus. Our nucleus கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக experiment செய்யல. This very famous experiment is on the scattering of alpha particles. அதுதான் அவர் செஞ்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதுதான் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் there is a lead block. அதுக்குள்ள polonium sample வச்சிருக்காங்க, which we continuously emit the alpha particles. And the alpha particles, they will come and strike the gold foil. So gold foil strike பண்ணிட்டு they will be scattered in all possible directions. Other part in the direction there is a microscope and there is a fluorescent screen. So the screen அப்ப touch ஆகுதோ அப்ப அங்க flash வரும். So this is how this is the experimental arrangement of Rutherford's experiment. அவரோட intention என்னன்னா just to find out the scattering of alpha particles. கோல்டு ஃபாயில்ல பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் என்னென்ன ஆங்கிள் எல்லாம் ஸ்கேட்டர் ஆகுது, அதோட பாத் எப்படி எல்லாம் மாறுதுங்கிற பாக்குறது தான் அவரோட இன்டென்ஷன். அண்ட் அவரோட அப்சர்வேஷன்ஸ், அவர் வந்த கன்க்ளூஷன்ஸ் என்னன்னா, he observed 3 different scattering of alpha particles. First observation is most of the fast moving alpha particles passed straight through the gold foil. எதுவுமே ஆகாம அந்த ஆல்பா பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் கோல்டு ஃபாயில் வழியா அப்படி பாஸ் பண்ணி வெளியே போயாச்சு. So அதோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, most of the space inside the atom is empty. So atom குள்ள that most of the space is empty inside the atom. The alpha particles were deflected by the foil by small angles. So gold foil la பட்டிட்டு கொஞ்சம் angle ல deflect ஆகும். So the conclusion out of that observation is positive charge of the atom occupies very little space. ஏன்னா alpha particles are positively charged. அப்ப அது ஒரு இடத்துல deviate ஆகுது, deflect ஆகுது அப்படின்னா deflect ஆகும். So we conclude that positive charge it is occupied very little space. The last point is very important. Very clear point. That is large angles in direction. அப்படி பேக்ல வச்சு போயிட்ட பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகல, இஸ் கமிங் increase it is. So what we concluded is all positive charge and mass of the gold
concentrated in a very small volume within the atom, which he called as the nucleus. So ஏன் பேக்ல போகணும், கம்ப்ளீட்டா பேக்ல போகுது அப்படின்னா there is a head on collision between the alpha particles and the positive charge of the atom. So அப்படி collision வந்தனால தான் அது பேக்ல scatter ஆகுது, and therefore he called that as the nucleus. So why do we call this as accidental discovery? Rutherford conducted experiment by bombarding a thin sheet of gold with alpha particles. So our sense experiment, alpha particles gold sheet la vilarum. He studied the trajectory of these particles after their interaction with the gold foil. So his aim is to study how are the alpha particles scattered by the gold foil. என்னென்ன different angles la அது scatter ஆகுதுன்னு பார்க்கறது. So his intention was not to discover nucleus. Scattering of alpha particles in the backward direction. And the kunja alpha particles 180 degrees backward scatter anadha it made him to conclude that positive charge of the atom is concentrated at the center, and he called it as the nucleus. So on the backward la ponada vacha appo positive charge or atom la kandipa center la da irukku, அதனால தான் alpha particles எல்லாம் இப்படி backward 180 degreesல scatter ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சதுனால தான் he called that as the nucleus. ஏன்னா இந்த discovery is very very important in the atomic and nuclear physics. ஏன்னா structure of the atom கே அவங்க ஒரு conclusionக்கே வர முடியல, அந்த டைம்ல இவரோட discovery was very very important. இதை வச்சு தான் அடுத்து they have extended their research in atomic and nuclear physics. So this is a very famous serendipity in science, which is the discovery of atomic nucleus. And the third one is radioactivity. This is an interesting area. And the radioactivity was discovered by Henry Becquerel in the year 1896. And he got the Nobel Prize in Physics in the year 1903. எவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, 7 வருஷம். அவர் radioactivity கண்டுபிடிச்சது 1896, 7 வருஷம் கழிச்சு தான் they gave the Nobel Prize to him. And radioactivity அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், it is the phenomenon of spontaneous disintegration of unstable atomic nuclei to form more energetically stable atomic nuclei. So if கண்டுபிடிக்கும் போதே அந்த atom வந்து unstable-ஆ இருக்கு, so it is continuously disintegrating to other atomic nuclei until it attains the stage of a stable atomic nuclei. So கண்டுபிடிக்கும் போது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும், அது அடுத்தடுத்த எலிமெண்டா மாறிட்டே இருக்கும், finally it will come to a stable nuclei. அந்த ஸ்டேபிளா வந்த பிறகுதான் அந்த radioactivity stop ஆகும். And there are two different types of radioactivity, which is natural radioactivity and artificial radioactivity. So the natural radioactivity தான் முதல்ல இருந்தது, it happens automatically. And அந்த process study பண்ணதுக்கு அப்புறம் human beings, scientists, they artificially produce the radioactivity. So there are two types. And natural radioactivity la pathina always ஒரு எலிமெண்ட்ல இருந்து அது இன்னொரு எலிமெண்ட்டுக்கு மாறும்போது they have to emit the particles. And natural radioactivity la emit ஆகிற particles பாத்தீங்கன்னா they will be alpha, beta and gamma rays. அதுதான் emit ஆகும், வேற elementary particles வராது in the natural radioactivity. But man-made artificial radioactivity la there are emission of other elementary particles also, along with gamma rays, elementary particles, positron, electron, so where particles emit ஆகும், that is called artificial radioactivity. And he is Henry Becquerel. Full name is Antoine Henry Becquerel. His lifetime is from 1852 to 1908. So Nobel Prize வாங்கி 5 வருஷத்துல இறந்துட்டாரு, ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல தான் அந்த பிரைஸே கிடைச்சிருக்கு. And he is from France. He is a French engineer and physicist. And he got the Nobel Prize in Physics in 1903. ஆனா அந்த Nobel Prize வந்து 3 பேருக்கு சேர்த்து கொடுத்திருக்காங்க. He shared the Nobel Prize with Marie Curie and Pierre Curie. அதை எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, அந்த Nobel Prize half-ஆ divide பண்ணி ஒரு half பெக்கரலுக்கு, மீதி half-ஆ ரெண்டா split பண்ணி Marie Curie and Pierre Curie. So total Nobel Prize-ல 1/2 is for Henry Becquerel, 1/4 for Marie Curie and 1/4 for Pierre Curie. And this Nobel Prize is given in recognition of
the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity. So natural radioactivity க்கு இன்னொரு பேர் தான் spontaneous. ஏன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும், நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. அந்த எலிமெண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணும்போதே they will be radioactive elements and they will be continuously changing to other elements by radioactivity and by emitting alpha, beta and gamma rays until they attain a stable stage. So அவரோட இந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக தான் he got the Nobel Prize in the year 1903 which was shared with Marie Curie and Pierre Curie. ஏன்னா ரேடியோஆக்டிவிட்டினாலே நம்ம இவங்க ரெண்டு பேரையும் மறக்க மாட்டோம், Marie Curie and Pierre Curie. And why is it called accidental discovery? ஏன் இதை சொல்றோம்? இவருக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது இன்டென்ஷன் கிடையாது. அவரோட ஆக்சுவல் ரிசர்ச் என்னன்னா, Becquerel's earliest work was concerned with the phenomenon of phosphorescence. இந்த வேர்டு நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது கூடவே சேர்த்து இன்னொரு வேர்ட் படிச்சிருப்பீங்க, fluorescence and phosphorescence. அந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் I'll mention it now. Fluorescence is nothing but you have a material and you pass light on it. You make light to fall on it and that element will glow. It will glitter. Light அதோட அது மேல பாஸ் பண்ணும்போது அது ஒளிரும். அந்த ஒளிரக்கூடிய அந்த எஃபெக்ட் தான் we call it as fluorescence. So fluorescenceக்கும் phosphorescenceக்கும் அதே தான், பட் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா fluorescenceங்கிறது the element will glow only when you pass light on it. ஆனா phosphorescenceல நீங்க முதல்ல லைட்டை பாஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கனாலும் those elements will glitter, they will glow. That is called phosphorescence. So fluorescenceனா நீங்க எவ்வளவு நேரம் லைட் பாஸ் பண்ணிக்கோ அவ்வளவு நேரம் அது glow ஆகும், லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது போயிடும். But phosphorescence is you pass light on it, it will glow, and even if you switch off the light, it will continuously glowing. That is called phosphorescence. So Becquerelோட ரிசர்ச் என்னன்னா phosphorescence தான், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஆனா அந்த டைம்ல தான் எக்ஸ்ரேஸ் ரான்ஜென் டிஸ்கவர் பண்றாரு. So what he அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, after the discovery of X-rays, he decided to investigate whether there was any connection between X-rays and phosphorescence. ஏன்னா ரான்ஜென் எக்ஸ்ரேஸ் டிஸ்கவர் பண்ணிட்டாரு, பெக்கரல் பாஸ்பரசன்ஸ்ல ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப இவருக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா, இந்த எக்ஸ்ரேஸுக்கும் நம்ம பாஸ்பரசன்ஸ்க்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. ஸோ ஹி ஸ்டார்டட் டூயிங் ரிசர்ச் ஆன் தட். ஆனா பெக்கரல் வந்து நார்மல் மேன் கிடையாது, அவரோட ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் எல்லாருமே ரிசர்ச்சர்ஸ், அவங்க எல்லாருமே படிச்சவங்க, தே ஆர் ஆல்சோ சயின்டிஸ்ட். அவங்க வந்து யுரேனியம்ல தே ஆர் டூயிங் சம் ரிசர்ச். ஸோ பெக்கரலுக்கும் அந்த யுரேனியம் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைச்சிருக்கு. So he got and following in his father's and grandfather's footsteps, he was specially interested in uranium and its compounds. So what he did is, he found that phosphorescent uranium salts absorbed sunlight and emitted a penetrating radiation similar to X-rays. So he allowed these uranium salts also, and he exposed those uranium salt with sunlight. So sunlight and the uranium salt மேல பட்ட உடனே it started glowing. அதுதான் he called them as phosphorescent uranium salt. So அப்போ அதுல glow ஆகும்போது he made research on the undoubted radiation which is coming out from the uranium salt, and he found that அந்த radiation வந்து it is highly penetrating. So but his research was to compare this radiation with the X-rays. ஏன்னா அவருக்கு X-rays தான் மைண்ட்ல இருந்தது, because at that time only Rontgen discovered X-rays. So he was relating the phosphorescence with the X-rays that are discovered by the Rontgen. So அவர் கையில இருக்க அந்த uranium saltsல he made light to fall on it. Those uranium salts were glowing, and he thought that it is because of phosphorescence. And he compared that radiation with the X-rays. So our mindல radioactivity ஒண்ணே வரவே இல்லை, அவரோட phosphorescenceையும் X-ஓட தான் அவர் கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸோ எங்க அவருக்கு கண்டுபிடிக்க வந்தது அப்படின்னா, இதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக he planned to continue his experiments. அப்போ இந்த phosphorescenceையும் X-ray research பண்ணிட்டே இருக்காரு. And that was the time in Paris. ஏன்னா French engineer and physicist. So France capital உங்களுக்கு தெரியும், பாரிஸ்ல தான் அவர் அந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு.
அப்போ பிப்ரவரியில வந்து their climate was very cold. அவரோட ரிசர்ச் வந்து அவரால் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவரோட ரிசர்ச்சே இட் இஸ் ஆன் பாஸ்பரஸ். அப்போ சன்லைட் விழுந்தாதான் அவரோட ரிசர்ச் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் ஹி தாட் வாஸ், நம்ம மூடி வச்சுட்டு போயிடுவோம், அதுக்கப்புறமா வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி பேக்ட் திஸ் யுரேனியம் ஒரு போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸோட யுரேனியம் சால்ட்டை வச்சு அவரோட டிராயர்ல போட்டுட்டு போயிட்டாரு. பிப்ரவரி ஃபுல்லா முடிஞ்சு ஹி கேம் ஆன் மார்ச் 1. அப்போ அவரோட டிராயரை ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு. அவர் வச்சுட்டு போன அந்த யுரேனியம் சால்ட் ஆன் த போட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸ். அதை எடுத்து பார்த்துட்டு அதை வந்து அதோட இமேஜ் எல்லாம் எடுத்து பாக்குறாரு, அதுல இருந்து வர்ற லைட். அப்ப அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, ரொம்ப வீக்கா ஒரு இமேஜ் வரணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு. பட் தி இமேஜ் வாஸ் அமேசிங்லி கிளியர். அவ்வளோ அழகா ஒரு இமேஜ் வருது. அதுல இருந்து வர ரேடியேஷன், அந்த யுரேனியம்ல இருந்து வர்ற ரேடியேஷன். ஸோ அப்பதான் அவருக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, சன்லைட் இல்லாமலே யுரேனியம் இஸ் எமிட்டிங் சம் ரேடியேஷன், which he called that as radioactivity. So for further confirmation, he planned to continue his experiments. Since the weather in Paris did not cooperate during February, he could not do any research without bright sunlight. ஏன்னா அது கோல்டு கிளைமேட், அப்போ சன்லைட் இருக்காதுங்கிறதுனால அவங்க ரிசர்ச் வந்து அந்த மாதிரி போஸ்ட்போன் பண்ணிடுவாங்க, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு. So he put his uranium crystals and the photographic plates away in a drawer. On March 1, February complete ஆகி மார்ச் பிறந்த உடனே வந்து he opened the drawer and developed the plates. அந்த photographic plate பண்றாரு. அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னன்னா, he expected a big image. The image was amazingly clear. உடனே நாளே போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாரு அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ்ல that the uranium salts emitted radiation without any stimulation from sunlight. So sunlight இல்லாமலே இந்த uranium saltsல இருந்து ஏதோ ஒரு ரேடியேஷன் வருது. That is what he called as the radioactivity. So radioactivityங்கிறது பெக்கரலோட இன்டென்ஷன் கிடையாது. But when he was doing his research, he concluded that the uranium salts emitted radiation without any stimulation from sunlight, which he called as the radioactivity. So only we also call this as the accidental discovery. Then the fourth one is the discovery of penicillin. Subha, is it going correct? Yes, ma'am. No problem? No problem, ma'am. Okay. So this penicillin, it's a very important antibiotic. இப்போ நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னதுக்கு போனீங்கனாலும், என்ன இன்ஃபெக்ஷன் போனீங்கனாலும், the first injection that is given to you is penicillin. It is discovered by Alexander Fleming in the year 1928, and he is from Scotland. He is a Scottish scientist. Penicillin is nothing but it's a group of antibiotic and first medication to be effective against many bacterial infections caused by Staphylococci and Streptococci. இது ரெண்டும் தான் பாக்டீரியால உங்களுக்கு தெரியும். The diseases are caused by bacteria, virus அப்படி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். கொரோனா வைரஸ் பத்திலாம் நிறையவே படிச்சிருக்கோம். பாக்டீரியாஸ்லயும் there are two types of bacteria, good bacteria and bad bacteria. அதுல இந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு நோயை உண்டாக்குற பாக்டீரியாஸ் ஆர் ஸ்டஃபைலோகாக்கை அண்ட் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை. ஸோ இந்த ரெண்டு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால வர டிசீஸுக்கு நமக்கு கொடுக்கப்படுற ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின். நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பென்சிலின்ஸ் ஆர் தேர் which are naturally நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் பென்சிலின் யூஸ் பண்றாங்க. It is given as injection, and penicillin V, which is given by mouth. வாயில சிரப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, that is penicillin 5, penicillin V, and penicillin G வந்து நம்ம இன்ஜெக்ஷனா போடுறோம், intramuscular or intravenous use. So this is about the penicillin. இப்போ இதுல இருக்கிற ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி என்ன, எப்படி அவர் அந்த பென்சிலினை கண்டுபிடிச்சாரு? உங்க வைஸ் பிரின்சிபல் அழகா அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு. It is discovered by Sir Alexander Fleming. His lifetime is from 1881 to 1955, and he got the Nobel Prize for the discovery of penicillin in physiology or medicine. Different fields la Nobel Prize கொடுப்பாங்க. பிசிக்ஸ்க்கு தனியா, கெமிஸ்ட்ரி தனியா, அப்படி ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும். இவருக்கு கிடைச்சது மெடிசின். The Nobel Prize in Physiology or Medicine in the year 1945. இது நோபல் பிரைஸ் இவருக்கும் தனியா கொடுக்கல. He shared it with Ernst Boris Chain and Sir Howard Walter Florey. So மூணு பேர் சேர்ந்து
அந்த நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க. And it is for the discovery of penicillin and its curative effect in various infectious diseases. பென்சிலினை கண்டுபிடிச்சு அவர் அதை ப்ராக்டிஸும் பண்ணிட்டார். He used it for the curative effect. He cured various infectious diseases. அதுக்காக தான் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங்க்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. And now we'll see, this is the penicillin structure. Chemistry ஆட்களுக்கு இது நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன். So there are different elements here, different groups இருக்கு. இதுல அந்த Rன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, that is the variable group. So R மாத்தும் போது தான் different types of penicillins நமக்கு கிடைக்குது. Already I told you there are two types of penicillins which are used in the clinical purpose. ஒன்று injection ஆகும், இன்னொன்று வந்து சிரப்பாகவும் கொடுப்பாங்க. So இந்த R தான் அந்த different penicillins குரிய difference. மீதி எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா R மட்டும் தான் ஒவ்வொரு penicillin ஸ்ட்ரக்சருக்கும் மாறிட்டே. Now we'll see why is this accidental discovery. Flemingக்கும் பென்சிலினை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது எய்ம் கிடையாது. He was experimenting with the influenza virus in the laboratory of the inoculation department at St. Mary's Hospital in London. So லண்டன்ல அவரோட ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலா அவர் பாக்டீரியாலே பண்ணல, அவர் வைரஸ்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரிசர்ச், அதுவும் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ்ல. இவர் எப்பவுமே அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கேர்லெஸ் லேப் டெக்னீஷியன். அந்த லேப்ல எதையுமே ஒரு நீட்டாவே வச்சிருக்க மாட்டாரு, எல்லாமே அங்கேயே போட்டுட்டு போயிடுவோம். So often described as a careless lab technician, Fleming returned from a 2-week vacation. அந்த லேப்ல எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படியே போட்டுட்டு 2 வாரம் போயிட்டாரு வெளியில. 2 வாரம் கழிச்சு அவர் திரும்பி வரும்போது what he saw on his lab is he found a mold which had developed on an accidentally contaminated Staphylococcus culture plate. அவர் ஒரு பிளேட்ல சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே மீதி வச்சுட்டு போயாச்சு. அதுல பாக்டீரியா வந்துருச்சு. அந்த பாக்டீரியாக்கு மேல ஒரு மோல்டு had been developed. Okay, so that is the dangerous bacteria which is going to infect the human body. So அது மேல அந்த பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த பாக்டீரியாக்கு மேல ஒரு மோல்டு டெவலப் ஆயிடுச்சு. Upon examination of the mold, he noticed that the culture prevented the growth of Staphylococci. So இந்த பாக்டீரியா வளர விடாம அந்த மோல்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு. It has prevented the growth of Staphylococci. அப்போ இந்த பாக்டீரியா வளர விடாம தடுத்தது இந்த மோல்டு. அந்த மோல்டு எடுத்து தான் அவர் அடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி அதை வந்து he called that as penicillin. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கா அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாரு. It has killed the bacteria. இந்த Staphylococcus and Streptococcus in the mold which is called later called as penicillin, this didn't allow the bacteria to grow further. So அப்ப நம்மளும் அந்த bacterial infection வந்து இந்த penicillin எடுத்துக்கிட்டோம்னா then the bacteria will not develop, it will not grow and it will not create any infection. So Fleming's research was only on the influenza virus. அவர் பாக்டீரியாக்கே வரவே இல்லை. பட் ஆக்சிடென்டலா அவரோட லேப்ல இந்த ப்ராசஸ் நடந்ததுனால he found this penicillin. So அந்த கல்ச்சர் பிளேட்ல ஸ்டாஃபைலோகாக்கஸ் பாக்டீரியா இருக்கு, அதுக்கு மேல இந்த மோல்டு வளர்ந்து அந்த பாக்டீரியாவை வளர விடாம செஞ்சிட்டதுனால that mold is later called as the penicillin. அவர் என்ன அதுல கண்டுபிடிச்சாருன்னா the mold produced a self defense chemical. அதுவாவே ஒரு கெமிக்கலை கிரியேட் பண்ணி இந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்றதுக்காக இருந்தது. So he named that substance as the penicillin. So this is how penicillin is accidentally discovered, and now it's a very great gift to the people in the medical field. ஏன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், முதல்ல அவங்க என்ன இன்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பாங்க, வைரஸா இல்ல பாக்டீரியான்னு. பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் immediately what is given to us is penicillin because it will stop the growth of further growth of the bacteria and the infection will be stopped. So medical field la idu romba romba important discovery which is discovered without any intention. So Fleming வந்து அவரோட intention அது இல்லைனாலும் he was given the Nobel Prize because of the discovery of penicillin. Now the last one, the fifth serendipity, which is anesthesia. இதுவும் இன்னைக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டுல ரொம்ப தேவையான ஒன்று. என்னைக்கு ஆப்ரேஷன் போயிட்டோமோ அப்போ இந்த அனஸ்தீசியா இல்லாம யூ கேனாட் டூ எனி ஆப்ரேஷன். அப்போ முன்னாடி காலத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த அனஸ்தீசியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி? ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போறதுக்காக
அந்த மயக்க நிலைக்கு பேர் தான் அனஸ்தீசியா. நம்ம கொடுக்குற அந்த இது பேரு அனஸ்தெட்டிக். நம்ம அனஸ்தீசியா ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற மருந்து வந்து அனஸ்தெட்டிக். ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் கூட இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அவர் கூட மெதுவா வரலாம். பட் அனஸ்தீசியா கொடுக்குறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஏன்னா அவங்க கொடுத்து அந்த பேஷண்ட் அனஸ்தீசியா ஸ்டேட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் கேன் பி டன். ஸோ ஜெனரல் அனஸ்தீசியா இஸ் a state of controlled unconsciousness. அதாவது நம்ம அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போவோம், ஆனா எப்ப திருப்பி வரணுங்கிறதையும் அவங்களே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த டோசேஜ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் a state of controlled unconsciousness during which we feel nothing. எதுவுமே நமக்கு அப்ப என்ன நடக்குதுன்னே நமக்கு தெரியாது. And a general anesthetic is required for a very wide range of operations on the heart, lungs, brain, major arteries or in the abdomen. ஸோ மற்ற இடத்துல கூட நம்ம அந்த அனஸ்தீசியா கொடுக்காம பண்ணிடலாம். பட் இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸ், முக்கியமான பார்ட்ஸ்ல நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு கண்டிப்பா ஜெனரல் அனஸ்தெட்டிக் கொடுத்துதான் ஆகணும். There is another anesthetic called local anesthetic. இப்போ ஒரு இடத்துல சின்னதா ஒரு இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் மரத்து போற மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க, அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக். அண்ட் பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா எந்த பாடியில் எந்த பார்ட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னா they will give the general anesthetic, especially for the operations in heart, lungs, brains, major arteries or in the abdomen. ஓகே, அனஸ்தெட்டிக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி, அனஸ்தீசியான்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் கொடுத்து அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஃபார் அ லாங் டைம் ஈத்தர், குளோரோஃபார்ம், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, ட்ரைக்ளோரோஎத்திலின், எத்தில் குளோரைட் ஆர் குளோரஜேன் அண்ட் சைக்ளோப்ரோபைன், இது எல்லாமே தே யூஸ்ட் as the anesthetics. அதாவது இன்ஹலேஷன் அனஸ்தெட்டிக்ஸ். நம்ம சினிமால எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே ஒரு கர்ச்சீஃப்ல வச்சு மூக்கில் வைப்பாங்க, அப்படியே அவங்க மயங்கிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் they are called the inhalation anesthetics. அதுக்கு இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ the anesthetics that are most regularly used in medicine are halothane, enflurane, isoflurane, methoxyflurane and xenon. இது எல்லாமே இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல யூஸ் பண்ற anesthetics. So now you can understand what is anesthesia, what is anesthetic. Anesthesia is the state. நம்ம அந்த மயங்கி இருக்க நிலைக்கு பேர் தான் anesthesia. And நமக்கு கொடுக்கிறது அந்த மருந்துக்கு பேரு anesthetic. Okay, so he is the one who discovered anesthetic, William T.G. Morton, in the year 1819 to 1868, his lifetime, and he is from America. He is a dentist, அவர் ஒரு பல்லு டாக்டர் and a physician, and he first publicly demonstrated the use of inhaled ether as a surgical anesthetic. ஸோ முதல்ல மயக்க மருந்து கொடுத்து ஒருத்தங்களை அந்த இடத்த மயக்க வச்சது வந்து வில்லியம் டிஜி மார்டன். ஓகே, ஸோ ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்ட் இட் ஃபார் ரிமூவிங் அ டீத் ஃப்ரம் எ பர்சன். ஸோ பல் டாக்டருக்கு தான் முதல்ல அந்த இடம் மரத்து போறது. ஏன்னா அது வரைக்கும் பல்லு பிடுங்கும் போது பயங்கர பெயினோட தான் இருந்திருக்காங்க. He only first discovered that ether can be used for making that area as anesthetic. So accidental discovery. இது எதுக்காக accidental discovery ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா, earlier nitrous oxide or laughing gas, உங்களுக்கு தெரியும் அந்த nitrous oxide நம்ம inhale பண்ணோம்னா சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் we call that as laughing gas. This has been used as a weaker form of anesthesia. அதாவது அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இருக்காது. But it was not strong enough to be considered as an effective general anesthesia. அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதுவும் கொஞ்ச இடத்துக்கு தான் இருக்குமே தவிர ஃபுல் பாடியையும் நீங்க anesthesia ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வர முடியாது because of nitrous oxide and which is also called as the laughing gas. Being a dentist, Dr. Martin began searching for a way to extract teeth entirely painlessly. அதாவது வலியே இல்லாம பல்ல பிடுங்கணும், அதுதான் அவருக்கு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தது. பிகாஸ் he is a dentist and he treated a patient with ether. அந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால he started using ether. So ether ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவர் வச்சு ட்ரை பண்றாரு. Luckily the procedure was successful and the patient came out of his tooth extraction without having felt any pain. ஸோ ஈத்தரை அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அவர் அந்த பல்ல பிடிக்கும், அவருக்கு பெயினே இல்லை அந்த பேஷண்ட்டுக்கு.
அப்போ அதை மட்டுமே வச்சு அவர் கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது பல்லுக்கு மட்டும்தானே யூஸ் ஆகுது. அடுத்து என்ன பண்ணாருன்னா, then he tried ether to another patient for removing a neck tumor. கழுத்துல அவருக்கு ஒரு கட்டி மாதிரி இருந்து அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக he used this ether, and this was considered to be a great breakthrough in the field of medicine to free the people from intense pain and suffering. அப்போ முதல்ல அவர் ட்ரை பண்ணும்போது பல்லு எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தாரு. அது சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டதுனால அந்த பேஷண்ட் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமா போனாராம், வலியே இல்லாம பல்ல எடுத்துட்டாரு இந்த டாக்டர் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் he proved, ஏன்னா பல்லுக்கு மட்டும் அது யூஸ் பண்ண முடியாது, இப்போ நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ he tried for removing a neck tumor in another patient. ஸோ அவரும் அந்த கழுத்துல இருக்க அந்த கட்டி அந்த ஈத்தர் கொடுத்ததுனால பெயினே இல்லாம ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் திஸ் வாஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a great breakthrough. ஏன்னா ஆப்ரேஷனை வலி இல்லாம பண்றதுங்கிறது பெரிய பெரிய விஷயம். அதுக்கு இவரோட இன்வென்ஷன் வந்து இட் வாஸ் a breakthrough to free the people from intense pain and suffering. அதனாலதான் ஸோ டாக்டர் மார்டினோடது இதை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறது கிடையாது, அவர் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காரு ஒவ்வொன்றா வச்சு வச்சு. Finally, he arrived at the conclusion that ether can be used as an anesthetic. So this is also an accidental discovery of anesthesia by Dr. Martin. Now, let me show a video. ஏன்னா நம்ம இப்போ 5 serendipities தான் பார்த்துருக்கோம். So this is a very small video which will show you few more serendipities in science. சுபா, வீடியோ ப்ளே ஆகுதா? Yes, ma'am. It's playing. ஆடியோ கேக்குது தானே? Audio கேக்குது ma'am. Sometimes things don't go according to plan. But every now and then, it's for the better. From the microwave to ice cream cones, the accidental inventions on this list completely changed our way of life. Are you ready to be pleasantly surprised? Then hit that thumbs up and let's jump right in. Matches. In the early 1800s, British pharmacist John Walker would routinely prepare medicines using wooden sticks to mix the chemicals together. One day, he noticed that one of the sticks had some substance stuck to it. When he tried to scrape it off, the stick caught fire. And that's how he came upon this brilliant idea to make life easier in the world with no electricity. He started making and selling these cardboard matches, which he later replaced with 3-inch wooden sticks, accompanied by a piece of sandpaper to light them. Walker humbly decided not to patent his invention because he believed it would be easier for him to benefit humanity this way. Matches soon became popular all over the world and are still a useful commodity today. Teflon. American scientist Roy J. Plunkett was doing research for the company DuPont with the goal of finding a way to make their fridges safer by replacing the hazardous refrigerant Freon with something else. He must have thought it was another failed experiment when he found that the gas mixture he had created just vanished overnight, and all that was left of it in the container was some white, waxy substance. That strange substance proved to have some useful qualities. It was non-reactive, non-stick, and resistant to extreme temperatures from -100 degrees to 500 degrees Fahrenheit. In 1941, DuPont patented the invention that we all know today as Teflon. Potato chips. New York chef George Crumb. Great name for a chef, huh? Actually, it'd be better for a baker. Anyway, Chef Crumb got a lot of customer complaints that his fries weren't crispy enough. Crumb, a bit annoyed, decided to slice the potatoes as thin as he possibly could, deep fry them in boiling oil, and slather them in salt. That ought to show him, he probably thought. But to his surprise, people went crazy for the new recipe. Potato chips have changed a lot since 1853.
Today, they come in over 200 different flavors, from the classic sour cream and onion to some pretty bizarre ones like wasabi ginger. பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அது ஒரு ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். பட் அது ஒரு செஃப் கண்டுபிடிச்ச விஷயம். அதாவது பெரிய பெரிய பீஸா போட்டப்போ அந்த கிறிஸ்பினஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஸ்லைஸாக போட்டது. இது வந்து நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம். பட் அதை கண்டுபிடிச்சது ஒரு ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரி அப்படிங்கிறது தான் செரெண்டிபிட்டியில் வருது. That sounds good. Ice cream cones. Ice cream itself is nothing new. The Chinese ate something very similar to it as early as 200 BC. Ice cream cones, however, were the product of a happy accident at the 1904 World's Fair in St. Louis. The ice cream booth had been so rushed with customers that it ran out of bowls. Things weren't so busy in the next booth over, where Ernest Hamway was selling Persian waffles. In a kind gesture, Hamway started rolling his waffles up into cones and offered them to his neighbor to use instead of bowls. Customers fell in love with the final product, and that's how the ice cream cone was born. Coca-Cola. John Pemberton wasn't a businessman. He was just a pharmacist trying to find a way to get rid of headaches. So he came up with a simple recipe consisting of two ingredients, coca leaves and cola nuts, combined into a syrup. It went on the market in 1886. The syrup was supposed to be mixed with water, but the seller once mixed it with soda by accident. This is how the delicious and refreshing drink we all love today was created. Post-it notes. Dr. Spencer Silver was working as a chemist for 3M Company back in 1968. He was trying to create a super strong adhesive, but what he got instead was quite the opposite. A low-tack yet high-quality adhesive, only strong enough to hold up a piece of paper, but durable enough to be relocated multiple times without losing its stick. It wasn't until 1974 when the use for his invention was found. His colleague needed something to mark his hymnal and church choir, and Silver's sticky papers worked like a jar. The name Post-it notes was later dubbed, and they became a must-have in homes, schools, and offices around the world. Safety glass. French chemist Edouard Benedictus once accidentally knocked a beaker off his desk. To his surprise, it didn't shatter into pieces, but just cracked throughout. He couldn't figure out why until he noticed that the beaker had had a thin film of liquid plastic in it left over from a previous experiment. And this is how shatterproof glass was invented. Vulcanized rubber. No, it was not invented by Mr. Spock. A young scientist named Charles Goodyear was trying to improve the quality of rubber, which wasn't so durable in the 19th century. Goodyear was experimenting at mixing raw resin with salt, pepper, sugar, sand, castor oil, and even soup in an attempt to find the perfect combination. Sounds like he was really trying to invent lunch. Anyway, one day he decided to see what would happen if he mixed the rubber with magnesia, lime, and nitric acid. Again, failure. But once the rubber was mixed with sulfur and accidentally dropped on a hot surface, it worked. The scientists invented vulcanized rubber that's now used to produce just about everything, from basketballs to car tires. Plastic. Before we had plastic, there was shellac. It was used in the beginning of the 20th century for all kinds of purposes, from wood varnishing to making records and even dentures. The problem was its price. It was super expensive to import beetles from Southeast Asia for its production. So, chemist Leo Hendrik Baekeland tried to find a cheaper alternative for shellac. During his experimentation, he happened to come up with something even more useful. The new mixture was a moldable material able to resist extremely high temperatures. We all know it as plastic. Antidepressants.
first antidepressant was discovered in 1957 and was supposed to be a cure for tuberculosis. Its creators noticed that, while not doing much to fix the disease, it did help lift the patient's mood. And we still use this medicine to treat the symptoms of depression today. Implantable pacemaker. Wilson Greenbatch was trying to create a device that would simply record the human heartbeat. He added the wrong electronic component by mistake, which made the product recreate the heart's rhythm. This pacemaker was successfully implanted in the first human in 1960 and has been saving lives ever since. Antibiotics. Scottish scientist Alexander Fleming's laboratory was always a mess. Beakers and papers all over the floor. A desk full of petri dishes with different kinds of bacteria. One day, the scientists found mold in one of the petri dishes containing the staphylococci bacteria. The mold had formed a sterile shield around itself, killing the bacteria in the dish. Fleming, intrigued, decided to further study the properties of this fungus. He received a Nobel Prize for the discovery of penicillin in 1945. X-rays. When Wilhelm Röntgen unintentionally put his hand in front of an electron beam tube back in 1895, it fell off. No, not really, but he immediately saw an image of his hand on a photographic plate. He noticed that the radiation passed through solid objects and body parts, leaving a shadow. The denser the object was, the more massive the shadow. And now we have X-ray imaging. Superglue. In 1942, Kodak researcher Harry Coover was working on a transparent plastic for gun sights when he accidentally created an extremely adhesive substance that stuck to just about anything. While working on another research project sometime later, the adhesive again proved too sticky. Seeing this as both a unique and useful discovery, in 1958, Kodak patented this superglue we all have a love-hate relationship with today. Microwave oven. The next time you're heating up a meal or some popcorn in a matter of seconds, don't forget to thank Percy Spencer. Back in his day, microwaves, not the kitchen appliance, but the waves themselves, were used in radar. But one day, Spencer, a Navy radar specialist working for Raytheon, was standing near a microwave-emitting magnetron and noticed that the bar of chocolate in his pocket had turned into a sticky mess. And this is how the microwave oven was invented in 1945. So, which of the stories do you think is the coolest? Let us know in the comments below. If you found this video useful, give it a like and share it with your friends. Subscribe to our channel so you don't miss any of our So I think this video has shown you the other serendipities in science, which included two of what I have presented, X-rays and the penicillin, antibiotic. So 13 other serendipities are also shown in this video. I hope this would have been interesting to you. And the last slide in my presentation is the quote of Dr. APJ Abdul Kalam, who is liked by all the students. Students oda hero அப்படினா இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்துல் கலாம் தான் இருக்காரு, எங்களுக்கும் அவர் தான் ஹீரோ. So I always conclude my guest lecture with one of the quotes by Dr. APJ Abdul Kalam, and this is the one which I like most. All birds find shelter during the rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. உங்களுக்கு இதோட இது புரியும்னு நினைக்கிறேன். மழை பெய்யறப்போ மற்ற எல்லா பறவைகளும் அதோட கூட நோக்கி தான் ஓடும், நம்ம நினைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. பட் ஈகிள் அலோன் இட் வில் ட்ரை டு ஃப்ளை அபவ் த கிளவுட்ஸ். ஏன்னா மேகத்துக்கு கீழே தானே மழை பெய்யும், அப்போ மேகத்துக்கு மேலே போயிடும். அது என்னைக்குமே பயந்து கூட்ட நோக்கி ஓடாது. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் காமன் டு ஆல் த பீப்புள்.
but only the attitude makes a difference. If you have positive attitude, then you can come out of any problem that you come across in life. So with this quote, let me conclude my presentation, and I hope all of you would have enjoyed my presentation, and I will be grateful if any two of the students can share their experience here. So once again, I thank all the authorities and especially Professor Subbalakshmi, Dr. Kavita, and Nityananda Kumari for giving me the chance to present this to you. And I thank all the students. Interaction தான் நம்ம பண்ண முடியல அப்படியே நான் present பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. I hope you all have enjoyed this session, and I wish all of you to have a very bright future in your later days. Thank you, students. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you for your effective and valuable speech. The topic on science and serendipity. This is very interesting session, ma'am. Because the students know about what is science and serendipity. And the students had a lot of knowledge from this topic, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Students, please share your feedback, ma. Anyone? Students, I would like to hear from you. யாராவது தமிழ்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, pa. மேம் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேம். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு மேம் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் மேம். நோபல் ப்ரைஸஸ், அபவுட் பென்சிலின்ஸ் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேம். தேங்க்யூ பா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ லோகநாயகி. தேங்க்யூ மேம். வேற யாராவதுப்பா? ஹாய் மேம். மேம், சயின்ஸ் படித்தவங்க தான் இன்னோவேஷன் பண்ண முடியும்னு இல்லை, சாதாரண மனுஷன் கூட இன்னோவேஷன் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டு, பட் இருந்தாலும் சயின்ஸ் மேலே ஆர்வம் எனக்கு. நானும் இன்னோவேஷன் பண்ண பார்க்குறேன் மேம். ஓகே. ஏன்னா அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு இல்லை பாருங்க. ஆனா எல்லாத்தையுமே நோட் பண்றாங்க. சின்ன சின்ன அந்த சேஞ்சஸ் இருந்ததையும் அவங்க நோட் பண்ணதுனால தான் அதுல இருந்து அவங்க புதுசா கண்டுபிடிச்சாங்க. So that is the motivation that we have to get from. Thank you. நானும் எல்லா விஷயத்தையும் நோட் பண்றேன். Thank you. Thank you Gogulakannan. Thank you ma'am. Thank you Kavita. Okay. Madam, this is from my side. Wonderful presentation and a lot of collections. Really, I'm amazed that Serendipity really worked well. And can you please share this PowerPoint to me? It's really wonderful. Thank you for having you. I'll send it to National Science. Yes. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. May I request Mrs. K. Nityananda Kumari ma'am, Assistant Professor, Department of Computer Science, to deliver vote of thanks. Ma'am? Yes, Kavita. Okay. Okay. A lovely good afternoon to our most valued and worthy guest, esteemed management committee, respected principal and vice principal, the wonderful teachers and beloved students. It's a matter of pride for me that I'm proposing a vote of thanks for this meeting. I, on behalf of Science Communication Club, CPA College, spread my most sincere thanks to the management committee for granting permission for conducting this wonderful webinar. I'd like to thank our beloved principal, Dr. S. Sivakumar, to grace this webinar by his presidential address. And I want to thank Mrs. Subbalakshmi, coordinator, Science Communication Club, for delivering her wonderful welcome address. I extend my profound thanks
to Dr. S. Balamurugan, Vice Principal, for his felicitation. And I also thank Dr. B. Kavita for introducing our chief guest and for her anchoring too. I extend my gratitude to our honorable chief guest, Dr. M. Arulmozhi, to take out time from her busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring our students with your words on this special day, ma'am. Uh, I assure you, our students have been enlightened by your thought provoking address, ma'am. I also want to thank all the teachers for their participation and cooperation. A special thanks to Satish Kumar and Vijay IQAC for providing technical support to make the webinar successful. And my heartfelt thanks to our students for their active participation. Finally, a big thanks to all the people who were directly and indirectly helped to make the function even function successful. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Kavita.